Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So yes, it's me again, Cynthia guys, and welcome. So I know it's been a while since nung last vlog natin, but for today's video, I'm gonna share with you the mukbang challenge. So ngayon is gagala tayo guys. I'm on my way na to the place kung saan kami magmumukbang ng kasama ko. And yes, we're gonna do a Korean mukbang. So yes, if you wanna know, just please keep on watching. Nandito na nga ako sa place. Actually, nandito na kami. I mean, ako lang pala. Kasi hinihintay ko pa yung kasama ko. And yes, of course, we should follow the health protocol. Kasi nga alam nating COVID ngayon. So, I wear mask and of course, our face shield. So, yan guys. So, ngayon is dito muna tayo sa labas. Kasi kailangan naking hintayin yung kasama ko. But he's on his way na. So, let's just wait for a few minutes na lang guys, okay? A few moments later. So, hi guys. So, ayun. Nandito ako sa loob kasi umuulan na. So, dito na lang ako mag-aantay na kasama ko guys. Parang ang ganda ng lighting nila dito. Sorry kasi ang ingay kasi malapit sa highway. So, yes guys. Ito yung place, But, hahanapin pa namin kung saan kami kakain dito in yung Korean restaurant nga pala. So, let's just wait for a few minutes, guys. Siguro on his way naman. So, siguro malapit na yan para naman makapagsimula. Guys, parang nagkasalisi pa kami ng kasama ko kasi magkaibang lugar yung pinuntahan namin. But we decided na we stay na lang here. So, I mean, dito na lang kami kakain. So, papunta na siya dito and nandito lang ako. Aantayin ko na lang siya. And yes, magsa-samgyupsal nga pala kami guys. So, dito sa Cebu, marami talagang samgyupsal store kung saan pwede kang kumain ng unli, okay? So, we decided na dito na lang kasi parang walang masyadong tao. So, parang hindi sobrang crowded and hindi tayo mahihiyang mag-vlog, So, yes guys, please keep on watching and I'm gonna update you, okay? Much later. So, yan guys, nandito na siya, Guys, nandito na yung kasama ko, So, nandito na kami sa store and papasok na. Hello! So guys, nandito na kami sa place and kita nyo naman, konti lang yung tao. And yes, yung kasama ko guys. And of course, nag-order na nga pala kami guys. So, only pork. And it costs 449 guys. So, gonna show you kung paano kumain kasi hindi ko alam kung paano na guys. Guys, yan na yung yung pagkain. Pero, inuunti-unti ko siya. Wala pa dito yung pork. Kasi dyan natin lulutuin yun, So, yan. Hindi ko alam kung anong mga pangalan yan, guys. But I think this is the Korean noodles. And, it was an egg. So, magsusujo kami, guys, para kompleto yung natin, yung Korean mukbang natin, guys,
So, Hindi mo na tanong din mo. Hindi mo Korean Mukbang. so I think this is their sauce nila, guys. So, klase-klase yan, Ikat ko na lang yan. So, bigay-bigay na yung trabaho. So, si ate yung nag-a-assist sa amin, guys. So, yan, guys. Siguro nakikurious kayo kung sino yan, guys. Wag na nating i-reveal, guys, kasi may jowa yan. So, baka magalit, Ayan, guys. Nag-prepare na kami para naman makakain na kasi parang yung kasama ko is gutom na gutom na. And ako rin naman, gutom na. Okay. So, yan. Ayan na yung pork. And may mag-a-assist para sa amin, guys. Guys, nagluluto na nga pala kami. Yan. Yay! And talagang gutom na ako, guys. Kasi hindi pa ako kumakain. Kanina umaga pa. Talagang nag-prepare kami para dito. Para naman yung sulit yung binayad natin. Si ate pala yung nag-assist sa atin, guys. Yan, guys. Nagluluto na. Anli ang ingan ito. Tapos saka, isa, 2%. Okay. So, yan, guys. Antay-antay muna tayo. Pork na naluto. So, mag-start na tayo kung paano kumain ng samgyeopsal, guys. So, kukuha tayo ng lettuce. So, yes. And, pasensya, guys, kasi hindi talaga ako marunong gumamit ito. So, hindi talaga ako marunong gumamit. But, let's try. So, yan. Una to. And, lalagyan natin ng kimchi, guys. Ito yung kimchi nila. So, yan. And ito is, I think, marinated onion. Then, after na, So, yan. And lagyan natin ito. I don't know kung anong pangalan nito. mixed vegetable. Mixed vegetable. Okay, yan. And wala tayong sauce. But, so, yan, guys. Hindi mo na siya. Ganyan. And you can choose, guys, sauce kung pero sobrang laki, no? So, ito na lang yung, yung pipiliin ko. Sobrang laki. Oh my God. So, yan, guys. Try nyo yan. Sobrang-sobrang. Kung paano kumain. Yung kimchi natin is konti na lang. Hindi na lang ako nilalagay sa kimchi. Ito na lang, guys. Marinated. Onion. Yes. So, then. It's good, guys. Sobrang. And ito nga pala is yung nila.
kimchi soup. So, try natin. Okay siya. Baka. Medyo maasim. And ito guys is egg bento. And it's also Korean food. Okay, ano ba? Sobrang sarap na. I don't know anong pangalan nito. But let's try. Okay. It's good guys. Parang kompleto yung Korean, Korean food and Korean mukbang. So of course, hindi makukumpleto yan kung walang soju. So yes guys, na-order kami ng soju. So yun, titikman natin. Okay, konti lang kasi nakatry lang ako ng soju guys. And medyo mahal. No, no. Kasi of course, yun na natin i-try para naman kompleto yung Korean mukbang natin. And yan. Naubos na yung first pork namin. So yan. Second batch na. It's a spicy pork guys. Yan. Yan, ubos na. Konti-konti na lang siya guys. A few moments later. So yan guys, tapos na kami. Hindi na namin masyadong naubos kasi sobrang busog na talaga. And yung soju namin is sobrang dami pa guys. So yan, siguro dadalhin na lang namin kasi binayaran namin to 250 guys, 250 yan. So marami pa tayong kimchi yan. And yung pork namin is konti na lang kaso talagang busog na. And yung kimchi soup naman is hindi rin naubos. Okay naman siya, medyo maasim lang. So yan guys, for today's vlog is tapos na kaming kumain and sobrang busog na guys. Hindi na nga namin naubos kasi talagang hindi na kaya ng ng sikmura natin. But yes, ang sarap niya guys and try nyo ring mag samgyeopsal Korean restaurant. Dito sa Cebu marami ding Korean restaurant kung pwede kayo kumain ng samgyeopsal guys. And more of them is actually only and it depends na kung sa restaurant kung magkano yung price. And dito is 4 for 9. And masasabi ko naman na sulit din. And yes, marami din naman silang side dish. Pero dapat talaga guys, kung pupunta kayo dito, wala kayong kain simula umaga para naman sulit at marami kayong makain And yes, thank you so much guys for watching my vlog and my videos. And please, if you like these videos, please don't forget to give me a thumbs up. And please don't forget na rin to subscribe and ring the notification bell to be updated for more videos. And thank you so much once again.